Хай. Всем привет. Так, сегодня мы в очень быстром темпе. Прям бежим и играем, потому что времени у меня сегодня очень много, но я хочу пройти эту игру как можно быстрее, а значит, придется очень быстро все это делать. Так, кто у нас в чате? Улыбающийся рыцарь, Пресвятая Капибара, Делеста Спектроза, Александра Саутова, Санаркан, hello. Спидран, спидран это громко сказано. Скорее мы просто пойдем по основному сюжету, и если появятся сайд-квесты, потому что мы должны пройти самый важный сайд-квест в этой истории, а именно сайд-квест Таш. Так, сегодня худшая часть. Наверное. Да, сегодня мы празднуем день N7. Всех с днем Mass Effect. Почему мы играем в это вместо Mass Effect? Я хочу как можно быстрее покончить с этим. Так. Чё у нас? Ща подгрузится, и сейчас я все запущу. Я просто провожу определенную предосторожность. Обольд, ты предполагаешь, что у меня есть работа? Да. Так. Окей. Так, что по квестам? Ой. Я зашла не туда. Так, с нами хотят потрепаться еще двое. Jesus fucking Christ. Я же специально проверила, чтобы у меня ничего не было перед отходом. Откуда у меня появились новые квесты? Там просто типа IRL тайм-аут какой-то. Hello there. Так, звук у вас есть, окей. Is woven into this place, as cultivated as a palace garden. That's old elven stuff for you. Magic everywhere you look, and also where you don't. I do envy you, Rook. Really? A Grey Warden. То есть у нас получается сейчас вот это вот место, маяк, оно не находится в тени, оно напрямую связано с перекрестками, но при этом тень в него как-то вшита. И перекрестки они типа не совсем в тени, но тоже здесь. Короче, что? Да, ладно убивать топарника, хотя бы просто, чтобы не нужно было ее брать с собой. Seems like my life. You don't regard anything you've done as singular? Да я не... Наш главный герой признает, что он абсолютное ничтожество, который никогда ничего толком не добился. Найс. Хороший главный герой. But now that I've joined you, I'm finally exploring outside Navarra's crypts. Speaking of the necropolis. Yes? I've been meaning to ask how you'd like your body prepared in the event of your death. Never given it much thought. Правильного ответа за серого стража здесь нет, потому что правильный ответ за серого стража у меня не будет тела. You hadn't? He's finished the reagent. Please excuse us. Excellent work, Manfred. Да, я знаю, что Эмрих там превращается в лича потенциально, либо, короче, да. Люди, которые делали эту игру, путают, типа, ну это ж фэнтези, ёпта, значит, можно там все что угодно. Поэтому у нас бывает добрая некромантия, и как бы можно духов спокойно призывать, даже если они как бы... Хотя мы раньше говорили, что призывание духов рвет тень, и это вообще-то плохо, потому что приманивает демонов, но сейчас, кажется, есть доброе. What are you doing? The wisps are drawn to something around here. The boxes are baited with notes, baubles, things they steal. Maybe they're drawn to you. They've been seen here when I'm not. There's more to it. Doesn't seem all that important.
Why are you doing this? So I'll know. Uh-huh. Riveting case we've got here. I follow the leads I've got. What? You don't like a good stakeout? Maybe. If it comes with a story. You got something in mind? Alright. Best stakeout, go. I once spent 9 days in a cramped attic keeping tabs on a suspect. He was posing as an Olesian street mime. That's your best stakeout? You know, his show wasn't half bad. Plus, the attic was over a bakery. Best pie in Voldormer. Can wisps measure up? Got something. We're that good. Empty. Да, Yeah, we're это, still good. это духи. Они могут пройти, по идее, пройти сквозь. Понятно. Очень интересный диалог, который можно было, в принципе, не тратить время. Там новых не появилось? Нет, супер, все, пошли. Пошли, у нас есть сайд-квест Хардинг. Или основной квест. Пошли на сайд-квест Хардинг, хорошо. Так, она applied standard. Значит, нам нужен Эмрих. Так. Звук там как будто кого-то рвало. So, Просто для разговора сюда. Я ненавижу эту игру. Я ненавижу ее квест-дизайн. they said I could find you here. Помните, когда в Инквизиции наш спутник хотел притащить нас куда-то, вместо того, чтобы телепортироваться в эту локацию и бежать непонятно куда, начинать просто для того, чтобы провести небольшую катсцену, вместо этого спутники просто нас типа автоматически через Cut to Black переносили туда. Помните? Базовых вещей. I think I'm done for the day. В Драгонаге The есть Lords душ. of Fortune don't mess around, do they? Hey, thanks for the lessons. I'll be back. I'm beat. I just gotta... You just gotta... Do you feel that? It's dark. And they're so afraid. So alone. Hodding? What's happening? There's so many of them. All in my head. So... much. Shit. Talk to me. Нет. Listen to me. I'm here and you're safe. Take all the time you need. I'm safe. Последнее предложение все Yes. портит. I could feel it. Rippling through the stone. Confusion. Isolation. Fear. Whose fear? Whatever was after me has turned on the dwarves. It's drawing me out. Drawing me down. It's a trap. Trap. Obviously. You're going anyway? Of course. I'll pack my things. Ради этого диалога нам нужно было в другую локацию перемещаться. Просто вдумайтесь в это. sweet thing. Просто вдумайтесь в это. Ради одного диалога. Все остальные квесты пойдем потом. Идем по основному квесту и хрен с ним. Так. Логин был прав, что у вас какая... Хороший вопрос. Сложный. Нет, он был неправ. А может, и был прав.
Сложный вопрос. Это зависит от того, какого из моих героев Ферлдена нужно спросить. Rook, you made it. Это ситуация, в которой нет правильного ответа. That's it. We На have самом деле. unfinished business with that dragon. What's the situation out here? Could What's be the better. situation The out Darkspawn here? attack, then immediately withdraw. But they never hit the same place twice. They're testing our defenses for weaknesses. Darkspawn aren't supposed to be that smart. But it's not really them thinking, is it? Сущность гномика. I don't know about you, Rook, but my oath didn't mention fighting gods. The first warden called... Что? Моя клятва не... Моя клятва не упоминалась в рождении. Чем, по-твоему, архидемон является? Ну, точнее, во всяком случае, по классическому определению серых стражей, архидемон — это и есть древний тевинтерский бог. This is fine. This the blight to end all blights. He might be right. We took the same oath, drank from the same chalice. In war, victory. Wars don't... a victory. Which means putting down that blighted dragon. Right. We've tracked it to a ruined tower nearby. Probably licking its wounds after its fight with you. We've got ballistas ready with clear shots on the tower. But it won't come into the open. Already lost 11 wardens trying to pry it out. Only another dragon can fight a dragon in a tight space. Anything else gets shredded. Какого хера она здесь делает? Я ее вообще не брала с собой. Почему меня активно пытаются пропихнуть Таш? Я не брала ее в Вейсхаупт, она все равно там есть. To dodge or keep your distance. We need to lure her out to have any chance. И типа, если бы здесь была вся моя пачка, я бы поняла, но нет, я взяла двух компаньонов, ни одного из них в сцене нет, зато есть Таш. Охуенно. How do we do that? Get me inside the tower. I've got a call that'll grab her attention. Works for me. I sent word to the crows. Thought they might want another shot at the dragon. Besides, figured they owed you one after you helped drive it off the last time. And? Haven't heard back yet. We reached out to the Veil Jumpers too, but they've got their own problems with the Venatori. Looks like it's just us. Then let's get to it. Okay, here's where we stand. Wardens Janie and Rodri are keeping people out of the battlefield. А, тут все I наши. don't think anyone local will test their Там luck он with a Белара dragon, на фоне. but we're taking no chances. They've already got orders Я ее to тоже let не you брала. through. Good. Зато Луканис, которого я брала, не Rest of you can находится head to здесь. the walls. Give the wardens all the support you can. Got it, Rook. Good luck. To all of us. Болтать с этим челом я не буду. Это типа финальная миссия? I lost a lot of friends at Weishaupt. Gillenane's going to pay. Soon. Okay, White Dragon, we've got this. We can do this, not a problem. I just kind of want to throw up. Странно. И какая-то левая женщина. This can't be Weishaupt again. А, это It да. won't be. Weird. Я типа случайно финальный квест пошла? Rook, I heard you were coming. Dragon's right this way. Кумы. Careful though, nasty creature. It's already killed 11 wardens. We already have first-hand experience with this dragon. We'll be careful. Agreed. You'll find it straight ahead. Good luck, Rook. We're ready when you are. Вот я тоже думала, что перед финальным предупредят. She's still a dragon under all that blight. A wounded and angry dragon. Нет, это архидемон, который нужно убить That надо. lair is a death trap. She'll rip us apart. So we challenge her. Draw the dragon out into the open. Я не хочу слушать ее. Just make sure everyone... Are you
I've got this. Я не брала ее на этот квест, я не хотела, чтобы она здесь была, и при этом у нее центральная роль. Типа даже не удабрена. Я понимаю, что она типа у нас охотник на драконов, но она всратый охотник на драконов. Just you and me now. И я знаю, что после этого квеста все будут хвалить Таш. Everyone, get ready. Orders! Ready ballistas! Wait for it. Wait for it. Come on. Come on. Нормальная броня стража? Нигде. Да, род Пентагаст, спецы по охоте на драконов. Да, было бы неплохо, допустим, ее брата какого-нибудь показать. Кассандры. Или родственника, батю. Саму Кассандру. Страж Саша. Шурочка. We got it out of the tower. Ready to fight. Up here, keep it busy down there. Good a plan as any. Watch out for those claws. Starting to falter. Give it everything you've got. It's not getting away this time. Эй, я почти в ноль ее опустила. Камон. Second dragon. Кстати, этого зовут Томаш. Что здесь делают поляки? Что поляки делают в Андерфелсе? Проходить будет слишком быстро. То есть всаживать ульту было вовсе не обязательно. Once you are finished. That's the dragon that attacked Minrathus, right? I believe it is. Let's take it down for Nev. I came to White House bearing gifts. In ignorance, you reject this world's salvation. One dragon or two, doesn't matter. Can't lose here. You won't. Ядова кин нахуй. Я уже не серый страж, ядова кин нахер. We thought you could use a hand. Fire! Это так смешно. Антиванские вороны против двух архидемонов. Yes, but we brought gifts. Poison ballista bolts. Guaranteed to solve your blighted dragon problem.
Они придумали яд, который отравлен, типа, хуже, чем мор, хуже, чем скверна. Яд, который вредит скверне. Еще бы было бы неплохо, если бы я могла нормально прицелиться к этой херне. Ну, чисто так, знаете. Архидемоны, крапченые драконы, какая разница? Типа, все равно архидемона от вот этого дракона ничего не отличает. Кроме того, что, видимо, архидемон теперь это крестраж Ванурис. Ну, вот и все. Типа, по этой игре, по факту, вот эти два дракона от архидемона ничем не отличаются. Глобально. It is raw potential, a perfect tool of creation. No! She's reanimating the dragons! We have to stop her! Кто там про Годовар вспоминал? Что здесь делает-то? Алгарнан пришел. Sister, do not be blinded by righteous anger. They stole Rosakel from me, Algernon. My greatest creation. A thrall is easily replaced. You are not. Почему он похож на Эмгыра? И почему-то вайб такой. The mortals deserve worse, but we have crucial work in Arth. After it is complete, one resists. The Dread Wolf's influence. His presence lingers. Ever defiant. For now. Да, Уртимель был этим, да. What's that? Never bet against Rook.
You can find the twisting path through any problem. But the gods got away. And now Algernon has stepped from the shadows. We came to kill a dragon, yes? And instead, we killed a bear. That took 2 of the gods' pieces off the board. And we have our revenge, as does Minrathus. We won the day. Can't take that from us. But the dragons are only weapons. Таш — это она, все остальное — это менталочка. The gods, I mean. Gillenane mentioned something about Arlathan. When was that? After Elganon cast his spell. I was close enough to hear them. Didn't you say the Veil Jumpers have trouble out there, Evka? Yeah, with the Venatori. Feels like more than a coincidence. You'll still need to hunt them down. The gods could be anywhere in Arlathan Forest. Почему чат более толерантный? Потому что я отказываюсь идти против природы? Easy or hard, this is the only move we have. Tracking down Venatori. And making them talk. Good luck. We'll keep watch here. Yes, much to do. If you have time for Lavendel, there's something I could use help with. We lost a lot of wardens today. After Weishaupt, we need to be stronger than this to face the gods. But we'll do what we can. We always do. The wardens have your back, Rook. Как вы можете принимать их? Come on. Я вижу там только одну личность. Одно тело, значит, это одно тело. Духа в Таше. Типа, из всей этой команды, если кто-то и заслуживает местоимения «они», это Луканис, потому что у него буквально второй чел в башке сидит. So that's Algernon, huh? I didn't think it was possible, but we got lucky at Weishaupt. We were fortunate Elganon and Gillenane disagreed on her attempt at vengeance. But why did Elganon let us live? We were at his mercy. They talked to each other like we weren't even there. It wasn't until the spell started to fail that he noticed us at all. We weren't a threat until then. He left as soon as we were. Means he's clever enough not to push his luck. Тебя забыть спросили. We made it through. Тебя забыть спросили. Тебя спросить забыли. No dragon escaped. Thanks to Tosh. That's why we recruited them. So what's our next move, Rook? Что сделала Таш, чтобы драконы не сбежали? Позвала их? Нет. Драконы не сбежали только благодаря болтам воронов почему-то. Почему они не сбежали, да хз. Arlathan, right? Help the Veil Jumpers? That'll put us on the gods' trail, but we need to be ready for the fight once we find them. Which means we need to help our allies be as prepared as possible. The 8 of us can't face gods without help. Elganon's arrival certainly puts a dreadful emphasis on it. So we help our allies. And track down the gods. And maybe deal with our own crap when we've got time. Right. Like Syrian. Look, the mission's still the same. Stop the gods. Which means? It means we offer to help the Veil Jumpers with the damn Venatori. Then we figure out what our other allies need and help them get it. And us? I need you focused and ready to face Грифончик теперь у нас в ногах сидит, посмотрите. We've got work to do. He's mine now. Mine. So Elgarnon finally showed his face, huh? Now we've got to deal with both gods. And Elganon showed everyone he's more powerful than Gillenane. You play the hand you're dealt, right? No matter the odds. True in both life and games of wicked grace. People died, Varric. My team's still not at their best. Precious. They're trying, but their own problems are getting in the way. So deal with those. You'll strengthen your own hand and weaken the god. Да, я знаю, вы уже несколько раз мне сказали, надо расправиться с другими проблемами, идите нафиг. But at the same time,
Why would helping my team hurt the gods? The type of people your team's having problems with, А Корон? they want power. And the gods have plenty of it. Those types will crawl over to the gods and see what's on offer. And the rest, they'll just keep making your job harder. You make all of this sound so easy. Kid, you've got a team with a lot of complications. Sorting it all out will be the furthest thing from easy. We've taken down an archdemon and 2 blighted dragons. That's impressive. We even made Gillenane bleed. Twice. Tell me, do you bleed? You You've got will. this, Rook. Just fight one battle at a time. Просто один и тот же разговор по кругу. Опять и опять и опять и опять. Как же надоело. Shit. You shouldn't have to deal with all this, Rook. The sooner I can get out of here, the better. Так. Кто хочет со мной поговорить? О, со мной прям... Все, кроме Луканиса, со мной хотят поговорить. Окей. Пресвятая Капибара, да, абсолютно точно, поддерживаю. Идеальная метафора, которую они, скорее всего, не рассчитывали сделать. Чё, второй ужин? Второй ужин, второй ужин, второй ужин, второй ужин, второй ужин. Hey, remember the dragon we were talking about with the lords? Which one? There were a few in that conversation. The fire breather that was killing people. Veiljumpers sent word. She's in Arlethan Forest. Destroyed a village and turned it into her new lair. I've got the location from the Veil. Я не хочу охотиться с ней на драконов, я хочу на кринжовый ужин с матерью и на очень важные извинения с отжиманиями. Красиво, но книжные полочки мне нравятся больше. Do you remember, Rook, when I mentioned another ceremony I must perform at the Memorial Gardens? The time has come. I was hoping you would accompany me again. More grave lighting? No, this would be a more personal visit, whenever you've time. Wait, what? А. I heard from Kal Sharok about the missing dwarves. Stog, they sent me maps of the area. You're coming to... I promised I'm ready to go. Эти сцены можно скипать, в них нет ничего полезного. Это просто взять квест. Ни одного диалога. Типа реального диалога, просто... I've got a meeting with the Threads. The Threads? What? I need lead. Dharma said to invite you. Someone's on his good side. Rook, something's come up.
Evka dug around and found Anything useful? our new friend. Well, he did worse than just try to kill me. Really? The guy stiffed me on the job. Those were good potions I used. Expensive, too. Right, that makes sense. Пожертвовав концентабрином или хардинг. Я знаю, вы предполагаете, что я хочу на хорошую концовку. Нет, я пожертвую этаж, конечно же. Something I should know about? Я пожертвую тем, что не жалко. Just sitting, you know. Why don't you join Balara, Rook? I was just leaving. Belle, swing by when you get a chance. I found another set of papers for you. Thanks, Nev. That's nice. Sorry, Rook. Not great company right now. We can sit here in broody, stoic silence together. Just be careful Lucanus doesn't see you. He might challenge you to a brood-off. I don't know. I'm getting good at it. Yeah, but he's brooding for two now. Fair enough. I need everyone on this team to have a clear head. So tell me what's going on. Nothing. Только что Таша не романтична. Don't worry about it. Я не готова к такому уровню asked, кринжа. didn't I? It's Syrian. You saw who he is, what he's become. Yeah. He's a monster, Rook. And you're worried about... I'm worried I won't be able to, or won't want to. Anaris brought Syrian back. What if I'm too much like... If you were, you wouldn't... I did, but... I mean, before the search for the Nadistrathal, I want to say I'll... But he's my bro... What keeps me from doing what he did? Что остановит меня от того, чтобы сделать как бы вот такой же выбор, как он? Я, ты, мы. Никаких адекватных опций. You start turning evil, I'll do... What would that... I'll say... I'll work on it. Our team... Let's paint that up. I'm You good? I'm good. Так, все, окей, супер. Куча компаньонских этих. Пошли грифончиков спасать. Ёб твою мать! Так, здесь прокачано, тут не прокачано, значит. Так, вот detonates weekend.
Понятно, все рядом. Evka, Antoine, you needed help with something? Is this about your studies? Look at the blight here. The world dies like this if we do nothing. We need a deeper understanding of how it behaves. I have theories, but... Something's wrong. We've been keeping Darkspawn away from Lavendel, but those have been packs. What's heading for us now is a small horde. We push it back, or the locals wind up dead. Damn it! Not while we're around. If Lavendel needs an extra warden, they've got me too. Of course they do. No surprise there. Where do things stand now? Every warden will put themselves between Lavendel and the Blight. But we'll be spread thin around the village. There's only so many of us. We need to make that work. Your plan to get us through is a good one. I gave advice and people listened. You credit yourself too little. О, Господи. He's right. You're a good warden. If you have a plan, it's worth following. Fine. Follow me and hope we don't die. Эльф Антон. Он не Антон, он Антуан. Он орлеец. So what now? Судя по имени, во всяком случае. There are sentries equipped with horns stationed around the village. Those horns are sounded when an attack begins, and again if back... I need you to check with the sentries. Make sure they're ready. Yep. Check back with us. We can hold off... То есть наш квест будет заключаться в том, Let's check on the warden sentries. чтобы просто... Let's get you ready. Так, ничего здесь я купить пока не могу. Окей. Back to it. Окей. Наги. Hey, Evka sent me. How are things here? Evka's plan is sound. We'll stand together. We won't. Tell Evka we're... То есть офигенный квест наш заключается в том, что мы просто бегаем между стенками и спрашиваем, ну чё, как вам план? И они такие, ну норм. Очень классный, увлекательный квест. Молодцы, просто те, кто его придумывал, просто, наверное, все мозги сломали, как его сделать прям самым увлекательным квестом в истории. Hey, Evka wanted me to check in. I am. Not on our watch. We took those dragons? Они готовы. Простите, мы даже не убеждаемся в том, что кто-то там готов. Просто, типа, вы готовы? Да. Квест можно было назвать «Вы готовы, дети? Да, капитан». Второстепенные квесты тут не существуют. Ну, только вот квесты этих фракций. И вот один из них. Wow. Look who it is. Evka sent me. The Darkspawn aren't on it. And you go where the fight is. Tell Evka I'm ready. We should get back to Evka. Классный квест. Просто охуенный. Evka, the sentries are ready.
Почему вы скачаете по Явику, слушая Даврина? That's a horn. The Darkspawn are here. That sound's coming from the glade. Can't let them break through to the village. No, there's the only haven left in this part of the Underbelt. Not at the hook yet. Coming at range! Attack from a distance! More Darkspawn! We must hold our ground! I'm ready! They're down, but there's more fight left out there. All right. You ready for the next call? We could check on the caves, see how the fight is there, or head to the farmlands. Это давай здесь забросим. This is it, Darkspawn. You fought for war today. More on the way. Good. I'm all warmed up. I caught my breath. Я даже там не нахожусь. Thanks for having my back. You took more than your share. What's that? Something evil. A strange calling in the blight. Something to look into. Yes. But that's what we do.
And today, we won the day. He's right. Nah. It's in here too. You're sure? It's faint, but yes. Is something wrong? Yeah, but first you deserve some thanks. Lavendale is safe. They still need our protection, of course. But we won this fight together. Thanks to... If we're giving Efka credit. Fine. Credit taken. Now is my... Right. After the battle, the blight sounded strange, but you felt something more, didn't you? The Blight's sound wasn't just strange. At first I heard the gods. But now... there's something else. And it's here, in the wetlands. It pulses. Weird. Pulling somewhere dark. It sounds... I don't know. Pleased? What does that mean? We don't know yet. Likely nothing good. All right. What? We need more time to study. And you can't listen to it all. Remember to visit Rook. Until then... Здесь никого перекачанного нет в этой игре, потому что здесь все твинки. У всех голова слишком большая по сравнению с остальным телом. What's on your mind? It's like there's a pattern in the blight, and no pattern at all. Thanks for tagging along, Rook. Those feelers I put out about the Gloomhowler turned... Evka. I figured you'd want to hear that. These are Wardens Davrin and Rook. You can trust them. What's your name? Валька. This is important to us. No time to... We're here to help. My name's Valia. When I heard about what... I once trained to be a Grey Warden, but I left before the joining. It's not for everyone. It wasn't that. It's... I'm the one who found the Griffin eggs before they hatched. I've got about 1,000,000 questions. But why come to us now? I knew some of the Wardens who were caring for the Griffins, Remy and Lancet. I think I know what killed them. The Gloomhowler. It's a Grey Warden, isn't it? An elf. But that's all we know. Yes. Her name was Isaiah. I found her diary. She was a mage. She blighted all the Griffins during the Fourth Blight. What? Upon direct orders from the First Warden at the time. She had no choice. This was centuries ago. Для тех из вас, кто не читал «Последний полет». In what world would we blight our own Griffins? In her diary, Isaiah said the blight was going badly. The Wardens couldn't win. They turned to blood magic. The Griffins fought harder, longer. I see where this is going. Isaiah didn't want to do it, but orders were orders. It won the war. But then... The Griffins became rabid. They turned against the Wardens. So then the First Warden turned against them. He ordered them all destroyed. That's why they're extinct. Я просто оставлю эти опции здесь, потому что это пиздец. Да, «Последний полет». Не читайте. Не читайте «Последний полет». И да, бедная Исея, не нужно, что опять у нас там вот эльфов что-то заставляют. In her diary, Isaiah says she couldn't forgive herself. As penance, she hid the remaining eggs with a protective spell. I followed the clues and found them. That was 400 years ago. She shouldn't even be alive.
Her last entry said she'd left for her calling. Then she's probably in the deep roads. Blighted. Twisted. Hassan? I was there the day you hatched. You've grown. He's a scrapper. Doesn't back down from a fight. Маска призрака лучшая книга Squabbling with his brothers and sisters. из всех I remember драгонаговских. feeding him gingerwort truffles as a baby. Ah, so you're the reason Davron's been hunting mushrooms instead of monsters. Anything for the prince. I don't see a crown on your head yet, boy. There should be. Griffins give the wardens hope. Something to rally around after Weishaupt. Please find his brothers and sisters, whatever it takes. We owe them so much. Count on it. Stay safe, Hassan. Гном Захар — это не так далеко от правды, как могло бы вам показаться. This is good information, but it still doesn't tell us where the Gloomhowler is. No, but the other wardens will keep looking. The Gloomhowler, Saya. Ну, хотя бы эта Валя не пришла к нам в маяк. Нужен ли мне новый квест или хрен с ним? Я думаю, хрен с ним. Так. Так. Что у компаньонов? Понятно. Так. Журнал. Пошли дварфов искать. Так, какой из них? Ага. Нет, applies weekend. Специализация не входит. А зачем? Зачем грузить себя обилками? Я, типа, здесь всего 3 обилки доступно, менять их я не вижу особого смысла, поэтому... The missing dwarves started their patrol here. If we retrace their steps, we'll figure out what happened to them. I hope. This way. And be on your guard. I don't know what we'll find here. Courage, Harding. They were definitely here. This is good. We're headed in the right direction. Кто там хотел глубинные тропы? The entrance to the deep roads is through here. Let's go. Что-то это не похоже на глубинные тропы. Похоже на привокзальную площадь. I think there's a passage back here. Stand back. I'll move this rock aside. Nothing but shadows. And it looks like the passage leads down. Глубинные тропы, как дома.
Why are there undead coming? The activity down here may have stirred up some restless spirits. Right. Fight now. Explain this. Видите, такую уже хорошую стопку. Я заказала ее на Амазоне несколько лет назад. И она, на удивление, реально очень хорошая. Она стоила, типа, 20 евро. И... Красный лириум. We've got you. It's you. Обилки Луканиса и Хардинг работают абсолютно одинаково, поэтому... Оставили его пить кофе дома. Мне пофиг. Не хочу узнавать просто. This just keeps getting worse. The other dwarves, they're trapped. Where are they? Others? They're gone too. Stolgor went missing first. Ну, просто чтобы вы понимали, 20 евро она стоила 3 года назад. I promise. We should keep going. Сейчас 2024. I sense someone else close by. Be careful. Сейчас она может стоить дороже. Trust nothing you see. And thank you, Harding. Это не официальный какой-то производитель, это явно самодел. Stay here. You'll be safe. Типа. This isn't all of them. Let's keep going. Но качество очень хорошее, да. Она очень приятненькая, в ней очень удобно. Вот. Не буду так делать. This mining equipment's seen better days. There's lyrium all through these rocks. I'm not surprised people tried to get at it. Эй, зиплайны, видите? Those scuff marks. That looks like someone was dragged away. Знаете, я вспоминаю, как выглядели глубинные тропы в Ориджинсе, при том, что, казалось бы, Origins гораздо хуже в плане, там, типа, качества графики, да, 15 лет игре. Или во второй Драгонаге, какие они были красивые. Даже в Инквизиции. А здесь это просто, типа, никто не старался что-то сделать с глубинными тропами, кроме как, это пещера. Нет, здесь я не смогу. Камней здесь таких нет. Да, мне действительно нужно идти на зиплайн. Бля. Зиплайн. Единственный и неповторимый. А он не работает. Нет, значит не на зиплайн. Значит, я туплю. Все. Вопросов нет. There's someone close. I think I can feel them. Keep looking.
now demons? The veil isn't holding them back as it should. Die in there. Thank you. Of course. Please, rest yourself. Часть глубинных троп была действительно просто пещерами, которые там прокапывали, например, порождение тьмы, там, где было завалено. Но часть это были реально красивые места. Здорово, пацаны. Скотина. Типа себя самому не считаешь, да? We need to go up. Let's look for a way to get there. Магию земли биовары и раньше хорошо показывали. Можно было превратить в камень. Можно было каменный кула. Там был петрифай, короче, я имею в виду. Там был. Я до сих пор ору с того, как мы ходим спокойно по рядом с огромными залежами лириума. Каменный кулак, офигенен, да. You're safe now. Harding, what's happening? It means we're on the right track. Stay here. You'll be safe. Blocked. Harding, can you... Не настолько. В Инквизиции такое было, типа... Нам говорили, что что-то не так с лириумом, как минимум, типа... Даже если у нас не было механических последствий, персонажи на это реагировали. О, здорово, красный лириум. О.
Is that? I think that's Veilguard. Магия Земли — это тоже имба. Потому что просто они каждый по-своему. Типа холод плюс земля — это великолепная комбо. Ты замораживаешь, а потом его... Да, мы сожгли демона гнева, да. В этой игре можно навешивать состояние кровоистечения на металлических штук, типа у которых нет тела, в принципе, и можно сжигать огненных существ. Да. Великолепный геймдизайн. Lace Harding, you should not have come. You needed help. We know it's a trap. What happened? The memory is clouded. I recall a cry in the shadows, and then nothing. I awoke in darkness, pressed against the stone. No room to even breathe. Time lost meaning. There was a voice in my ears murmuring in despair. We won't let it harm anyone else. This thing. Мы отправляем... Я напомню, что мы отравляем оскверненных драконов. A shade, a rot within the stone. And it's after me. The only way to stop it is to face it. Гниль в камне. It will consume you. You, mister, need to rest. Гниль I'll handle it. в камне. Farther in. That's where the Titan's heart is. That's where I have to go. That's where it ends. The Titan's heart? Are we in an actual Titan? How do you... I just know. Гниль в камне, ребят. No reason to delay. Better to get it over with, I guess. I'm ready. Red lyrium's usually blighted. This isn't that. It's just lyrium that's angry. Оказывается, есть... Знаете, есть плохой красный лириум, а есть хороший красный лириум. Am I just seeing things? Those crystals look like veins. Over there. The heart. That's where I have to go. А знаете, что было бы интересно на самом деле? Если бы у нас вот есть существо типа Титан, и оно выглядит типа не похоже на органику, короче. I don't understand. Stay fucking calm! Looks like you. All right, everyone. Уморозит хорошо. Breathe. We can handle this. Look at me! Don't you remember? They broke us into 1,000,000 pieces, and this is all that's left! Anger. And pain. My anger and my pain. You cast me out! I couldn't bear it. I'm sorry. I'm so sorry. They built their world on the wreckage of us. Если кто-то смотрел мой обзор на Ведьмак Кровавое происхождение, вы можете вспомнить сцену, где поехавшая краснолюдка предъявляет эльфу, что плохие эльфы построили мир
на костях краснолюдов. Ребята, они спиздили сюжет под Ведьмака «Кровавое происхождение». Буквально были титаны, они связаны с дварфами, пришли эльфы и спиздили миру краснолюдов. Нет, ладно, еще, знаете, вот они спиздили Луканиса из Вокс Махины. Окей, они там еще откуда-нибудь потырили всякие, да, там, не знаю, Эбриха из диснеевских мультиков, они из предыдущих частей, но коммуниздить сюжет из приквела Ведьмака от Нетфликса, это просто... В какой же биоваре жопе! Хорошо. Знаете, что было бы прикольно? Было бы прикольно, если бы маг, находясь в окружении, вот маг находится среди лириума. Тут воздух буквально должен быть наполнен лириумом. Типа, если бы у мага гораздо быстрее перезаряжалась мана, это было бы интереснее. Да, или там обилки были мощнее. Да, ребят, мы сражаемся с мехой. Мехи! Так. А я... Я понимаю, что это голем. You're more than this rage. You believe that the world is beautiful, that people are good. Hold on to it. Hold on to who you are. You took everything from us. And you thought you won. But we're still here. Вы забрали все у нас и думали, что вы выиграли, потому что герой не... Очередное доказательство того, что протагонистом должна была быть Лавелан. Ты думаешь, они помнят про кастовую систему дварфов? Вот это я, конечно, кринжанула. Знаете, это очень хорошо, потому что мне надо будет уходить минуток через пару. Блин. Но это, конечно, да. Это я, конечно, сейчас как
У меня аж сердечко немножечко заболело от такого кринжа. Больно. Больно. Очень больно. Мне нужно передохнуть секундочку. Ах. Не знаю, зачем я его поменяла. That was intense. My mind's still clearing. Anyway, you ready to go? Let's get you home. Stalgard and the others are returning to Kal Shirak to spread word of what happened. They'll need to be strong in the coming days. We all will. None of us have a choice. We stand up or we die. And the Kal Shirak know that better than anyone. You were right. I think so. I used to worry that I'd lose myself to the Titans. But I wouldn't even be here without them, would I? How could I lose myself when they were always a part of me? So, what's next for you? First, we stop the Elven Gods. And after that, well, one step at a time. See where it takes me. Focus on the priorities. Priorities. Good thought. If I follow what's most important, everything else falls in place. Thanks, Rook. You're always great at cutting out the crap. Yep. Oh, and I don't know if I said thank you, so thank you, Rook. I wouldn't be here without you. Нравится, что нам показывают, что вот Хардинг благодарительно за то, что мы рисковали всем, чтобы ее спасти, при том, что у нас не было выбора буквально, типа, делать это или нет, это была просто кат-сцена. Потенциально очень интересный квест и очень короткий. Так, если кто-то, кто хочет поговорить со мной здесь, окей, Даврин Белара, ребята. Я немножко охренела от такого, конечно, да. Hey, Rook. I was planning. Want to keep us company? Sounds good to me. The song. Очень интересный диалог. Абсолютно точно нельзя было его... Просто я даже придумала, как можно сделать было. Можно было... Вот там у нас есть стол в библиотеке. И можно было сделать это в виде записок, которые остаются на столе. Типа, эй, хочу с тобой... Или в комнате у ГГ. She felt it all over. Это сцена. Her attraction to the hero. A powerful, but properly contained tingle. Nearly exquisite. Да, у нас одна из персонажей, за которой до этого писательство не было замечено, внезапно пишет секси-фанфики. Properly contained. No, sounds bad. Okay, cut the middle line. Much more natural. What are you working on? Oh! Rook! I didn't see you. What did you hear? Not a thing. If you didn't want me to. Oh, it's okay. I mean, now it is. Nev found me more cereals. I've read them, all of them, multiple times. And I thought maybe I could try it, writing my own, I mean. Not like Varric Tethrith, but my own sort of thing. For me, and people like me. Something to focus on, besides Syrian and all of that.
And you know, you're also interesting. It helps for inspiration. As long as you keep your mind on the mission, write about whatever you want. That's tricky for me sometimes. Focusing, I mean. But I'm trying. For you. And for the rest of the team. It's impressive. What you've done, I mean. Brought everyone together. You're a good person. Really. End of the world helped bring everyone together. Don't know how much was because of me. Well, you helped, definitely. Kept people together. You bring out the best in people, and that's what a leader does. Should do, I mean. So, keep being that kind of person, the kind people look up to. Апокалипсис апокалипсисом, а я уйне фанфики по I'll расписанию. talk to you later. Gotta finish this scene. Просто у них есть селф-инсертаж, и вот сейчас еще частично себя вставили в Белару, так сказать. Можете воспринимать эту фразу так, как пожелаете. Что у меня где гудит? Is that Zara Renata? This place isn't big enough to keep every corpse you guys find. Zara spoke to Ilario before she died. Emmerich can talk to the dead. I have to know. I wouldn't have offered my skills if I thought it was unsafe. За расизм надо не 10 раз отжиматься. Rekindle your sight. Let breath and light rise again. Tell us about Ilario della Morte. Может быть. Она всегда так работает у меня. He fooled us both. Elaborate. You took what he wanted most in this world. More than coin, pleasure, family. The title of First Talon. Jealousy is a powerful motivator. I thought he cared enough to grant me a quick death. Why imprison me and risk everything? An improvisation on this one's part. You had too much potential to die so young. And Katerina? Did Ilario hire you to kill her? No. Ilario used Так, blood magic так to полегче control стало. spite. How? He's not a mage. Не так слышно. Power as in God gives many gifts. Elganon? Ilario's working with Elganon. Сделайте удивленные лица, что Иларио предатель. Let her go. We've heard enough. You believe her? Sometimes the truth. What are you going to do? Take a... Окей. Окей. Кто-то запоминает перс. Да, просто он... Окей, мужик-ворон, который... У нас там есть черная женщина-ворон и мужик-ворон. Угадайте, кто из них предатель. Так. Да, мне нужно... как я говорила, у меня сегодня немножко это... Так что... Ой, сори. Да, мне нужно идти. В общем, да, поиграли немножко, и, знаете, я так кринжанула, что мне нужно будет сегодня очень хорошо отойти. Да, вот.
Спасибо всем, кто смотрел этот очень короткий, но очень насыщенный стрим. До скорых встреч. Пока-пока.